months, only 2 months. Let it not be 1, let it not be 3, only 2 months. Now, when specify back page, we're going to say, very test, small chance at it. What is in the water? And I'm going to MCD basis. So long as amendment has not ceased to be amendment, with your son, what was that becomes like but then when we get to know what happened then physical when I if you ever been branch of it I just want to about yeah, rulers of people to guys and go in hands. Now, we don't know that is no one in the what I'm saying is this. What if you want to go our way? Become a champion for it. That you want to get it and that I can't see it. I want to get it and that's why all the things I can play with the appointment. For us, we are not saying what we have to continue. Come and see it. The same thing. Now, you don't want to make a example of the solution. Well, we have to resolve the example. We have one family, I'm looking at that. Factor of time, cost of time. And also, we have to arrive at the one and then I'm sure they will interest. So, what I'm saying is, whichever time you have to secure, whether 2 months, 3 months, or 1 month. But also when I risk factor. When I risk factor. I'm saying you have to make that.
Then, we make all the other members who are in the nest up to the night, more than the night, they can teach of the top. Means from the thing who is the study base was there. Then after that, when we are in insurance, and when we are in insurance, I like to read your books, money, scripture, when all that comes, nobody really says that we make it so if you are still there, no, we can the conversation we can have at that stage is how much we define you based on the experience as an entire all long membership as maybe find of course, you are chairman now. For example, look at the insurance. So we can you are still not qualified number two, you will have to do later. Now we can realize that you know we are that one of them not only to meters and shillings. Rama was a difficult one still you want to qualify policy. Thank you very there was an opinion we used from his college. This is what opinion is not the second option, we may scrap it, but we don't scrap it totally. Such that either when humans, insurance covered, but we don't know first of all, you are doing insurance. Secondly, there has been a lot of talk. But I'm whatever meeting we are
So, I did a video with you, and I will do it. It's better than very speaking. And you know, what other than that, genuinely. So, you're all I'm trying to get my little while to go, we should have a little while to go. Other than we are looking, the community, so I think members who know from what insurance but then we need doing all the insurance way, it gets effective after like 2 months. Now, when issue not only about because we are not doing about the issue of multiple members. It can happen. Look, like I know the issues here, insurance. If follows that, amount of members that are not follows and look at the follows and does it mean that you don't contribute? So let us reason from the worst case scenario. If it is from the worst case scenario, I get that next week we will pay 4,000. So why would you ask for more than 1 month? And because
because you have to go the insurance, so you pay another 4,000. That would be totally 8,000. So let us go with the shortest time possible and comply with the insurance. Those issues are like please don't want me discussing them. This 1 month, okay? 1 month. 1 month. Issues are not in the subscription. Then I have to go back to it was one of the big steps. There was a subscription, one, to scrap the monthly subscription from one. Second proposal is scrap it totally, but out of the 100,000, it's not going to be insurance. They will take 65% for the installation cost. So that would be 15 million per account. But then it's very expensive. It's quite expensive. And on that also, there's a proposal of reducing the number from 5 to 3 to 1 installation. Then the third one, we scrap it totally. And we are living on Africa here. Insurance in China has no better. Allow for them to check the room one installation and other office costs. Which advance them. Group one will give you the name. We know which we are traveling. We know there is so more just to be done. But also we have an official bank account. So when we are expenses, when it's not expenses, when we are not expenses, we have to decide our minimum. We have to go with cash. So, no matter what, but you really don't want to just anyway, iweze kumaba wanakumwera kwa insurance pia tomkwenda kumulebea basa twamina kwambia mwaka tutayu system lokuweta akwambe zizu ukathio ukilitie ila ingi tu register wiko kutiwa Canada so no bakonda kwithwa na kola mwingi ba kwa mutumio ya uzikwithia kila mwinyi umaneneza wina 4290 kwa mwaka umwe wale kwithwa kibo kindu kwa mutumio ya nikana zikwithia mwaka wa mina kuthela bandu ba kutwa twitumwa twinenania omea meko kuthi moja kwa moja kwa Zambia account na kwa insurance nyindi kuona nundu pena expenses mukuinika ila mukomana zinu bingi na ituko na ndiko na beja matuiza kuza kwithia twinacho tutumazia mbeza muthia wa mwi so nyiniona kwa maoni makwa kana andu atukie ba ona tuyo pemna twa weta ona ngili muime na andu mekata maema twekane na maana na maendeye na nundu kundu kokulanga ze chama one mbanga account twa tukati kumazia yake ndikona keza kuthia bingo Canada nyingi na etolika kendo so nitutona uzwa ni maana na kila muina nituchanga na watumia amo kama atueleze maka ya twinambele twinangili maana ili tunangili maana ratu nibo bageza kuma twithiwe na undu witu wakwika ni chambi nona maana sio na twende ona kuiba
alama kwenda nzama nusu ya mate kwenda nzama alatu utiwa kulingana na insurance twende na kuiba ndo alangi wizikuthia kulote kwenda ukona pate maana ndakekata ndakepe nondo hii nene ndiye musi nene the uweta maenda kila wiki maana 5 ibeti na ziatukithizie la na mwezi uweta no kila wiki methi kwa mundu maana 5 kwa mwini ngilizana na ndo azume musi mundu eko kuthuku mundu ma musi na twatukane tunene amana na tukazino ni zindu mingi 400 kwa mwi tukazino zindu mingi ujino na Germany ndo ndo azuma nena uwendo ketha me katika nguluwila ina alia insurance na kwa lema rutunge dina yingi twalika kwa insurance nyinaona tuitikana ni maana twende na 10 kuzikuza bandu baguze kuitwa pesa yingi tumazio kila mwi bezi tusitume kapo tunaona wako Germany. Asante bwana Morris. Nenda muzame quickly kuzo kaindoko. Nozamie mwana nozama wewe. Nzamie mwana lakini ekani sana hii. Sheria na neti kila siando kusikato. Tutona kwithwa we chairman no kwa kwambisia kingi. Waile kwamba kuma chairman kilo tuwa nundu ni registered. Nikendo thio kambisia kingi. Anime yao tinya ngosewe byo mundi. Ku twasia ati nundu ni twambisia undu wa kuclear na nitwetekelana ni insurance members ile ikwithia sivo twetekelane twende kumya shilingi 800 na naenda ku support Morris nundu baingo ndu beke katukatwika hii nundu insurance tuyaminana nayo na tuyetekelana kana ni twumya issue ya mundu munani wete wani mundu and we need 1000 ndipo in that 1 year si ndio so the issue of 400 tunaweza kulipa na kiyo ni chongo asia na kisio kana asiengi bwana chairman kwa nundu tuisama tuyuki aki twasiati alama mbeisie welfare ngio they are free to quit tikenda tumanyala twatiwa namo na tuisonga nambe tukatwike kuyangi maandikite proposal sio sinamba kwitikilwa kwine kata and those people if you know them ni maile kutabwa na maka quit tikenda alama kotiwa tukasonga namo. Thank you. Asante sana. In fact, I'm technically team members. Ndo mayuma sema the subscription anyway. Usami tuende tuamike ndicho quickly. Kindu chambe na genuine concern ya manana ni maingi. Let's not hide. Manana ni maingi. Question ni manana ano meka hata. That is a question we should be asking. Na manana ni adequate. Makona uyamo in the first place. Na ni adequate kana ni maingi kana ni manini. Based on uyola mekara materasia na twasia manano ano ni momethia na welfare running expenses onde tuikita mbesa sia savings tuikita mbesa sia last expense less you must every other expense yuma kwa maana ana twice tukatuma andu 5 katika kila event ila tuta specified madhiko peke yake right event yombe with the winner nzoki tukotomea andu meana with the winner ona kaizuni tuambie ku shelf but that was the arrangement, that was a plan from the initial discussion kana tukatuma andu 5 na weko logistics si andu 5 at a cost of an average of 4,000 mundu alama kwa Mombasa alama kepibi alama baya
An average of 4,000 and watano, that is 20,000. Number 2, or you are talking of penanduma go kama maume, going by the records. Records never lie. They speak the truth. By virtue of the records, they are more drop. Cannot maume it already. So the question is, for example, nitokatwa drop and amoka and 50. Gunia sababu yuko ana chairman 50 times 200 sio kachao 10,000. 10,000 tutu mando atano katika function. Mayangili 20. Bati alajao -10. So these are the things that we should be interrogating. Timanana kana maneli, we should be interrogating kwenda Kithito Kithiba na kwenda kikiata. Nikana from that we make an informed decision on what we want and where we are going. Mundu wetu no bikaba nuke dona manana tia adequate. Ningeteneto oyiru kaika proposal ya twendo tuma nguluvu yandu 10. Ni mazastini wani manana. It cannot work. So let us make informed decision based on figures and the numbers. Nikanaweza kwa they are going forward we mweno kakulwe no songe. Tiwa kulwa manana ni majona nduli kana twaisi hata na maima jau na meka hata ukenda nita mapone kata meka abiwo bandu unze millions metelete. Let's take it for example, kedha ndune thia wana function twazite 10 in one, which is possible but based on our population. Kedha nduna kwata function ite 10 na kila function ni 20,000. Isuni mpesa siana 200,000. We have a net balance of about 300,000+ right now. So we'll be at zero. We'll be at around 100,000. So, to discuss disseminate this information to your fellow members and to our fellow members. Let's be candid. Let's open up our minds so that you to see as a lot of Tuika masabu yano, bana chair, if you can recall, break it based on those projections. Ila tuasia, mulilika danzama, ila tuasia together na minimum of 10 functions. 10 functions in a year, na wezi wakawazi pena madhiko andonima gwando atatu. No, those are inevitable cases. And what do you have because 13, assuming 15 in a year functions. 15 times an average of 20,000, that is about 300,000. 300,000 you divide by 100 members, this is manada. So we are still below. We work to a proposal manana per month based on figures. Okay? So ila tu nene asinduino tweka kulwe zekwenda ndo manosungia. Nondo nithi custodian ni Kithito. Na nithi tu Kithito bala yendete. Na nithi tu esekela to kweka. Na nikana kwikego na those gossip. Let this information be disseminated as it is. Nikana zekwenda mundu nukwelewa. Akulwe ndo nosungia. Tukakulwe ambe kuma makanywa ambe kuona ka official tamomo ya mpesa. Na mpesa ite nikana tu abikaba nukitu we suggestion yenge to there to nayo. You remember was had to reduce this number from 5 to 3. Nundwa those kind of things. Nikanaweza kwa there no number is okay, maybe 200 or something like that. So we debate from an informed position. Nikanaweza kwa team manana blanket ni manana moko na wewe. Manana maile na ngaya kutaje makweli ana function. We thank God. Then we can come back here na tuikule nzama mbeza tunaomba nizi mbeza si a monthly subscription kwa atangilima na atatu kitu ekanata na sio nundu bineto mya mwaka wene kia una adhani lakini tie twethe wene chadhe naongeza kwa atu ina mbeza na nitwa kwamba. Thank you. Then mama omwe patakandaka nini with mama omwe ethiwe kanisani na imu ewa umunzi nono imezi kwake kuibula wibwika kabasania ewa mwandu katatu tumwatsuo
andu mekebwe na nitukuye na etela uvo wata banwe thukitia heza kuja acha kauna ngoi wa ibule na ikola no ndinenie. What is my point? My point yes yai yubo wako nene amana yana komola taile kuongela makao kata niki. By the way mena yiwo nondo isi ndo mbinge siando makwelewa manene ya 1000 siende 15 sienene asi na twindo twiban katikati tisa sawa kila taile to nene ya ni andwa ya 5 kembwe madi juice wa makoka 3 wethi yito yuma bane tabi tokidia ka imbeza zikatwike ngwate thoko mio 2 mizi watu na siesi oka itsizwe na wito note members yange na mama gumi imbeza kwanza ya mio takwa ningona batoneka kembwa yu sindu ikuka ba ugeda nikindu icheke kana igwitwika mbeza nisi akone wa Mr. Ndonda to mambeza ageza isu ugethia nake no polisi kwa thela iye kaniata iki aibu nundo ikijijini nikenda atethwe ni mungu ukithia imbeza be undu itona kwamba kosawa yambo musobe ya problem isu na enengwe matuko manondo na kiwa ugithia nake no wewo atethe ko no ile chao no ila monthly yake contribution umasi. Thank you. Mazia mwambelo. Where are we? Yeah? Sarah's ni support aketo remain baba 400 utwasya nondo 400 ino to kuketa expense tu la twina siathi no committee yomba na ndaito to munde to mano munde nondo to ame reduce because kebike bandu withe pena expense nisikuthi olo mbe wa kila twina cha account ino na still base hizo tu twasoma katika banje ni report ito kana sio wa account ine so sio obwisike so bwinge basi abiko bandu ndio tuma ndo kitwika nazo so nitona kwaza no CV kila mundu nesikume umyo 400 isu tukamiongelela twikamiole ite bika bandu to ningi bamono twima ndo kwa kumika twikewe ne wito ninaona okay no nyaro ba group ne me complain ningi to maana na kumya lakini the real sense maana na timbeza ndingi kwa mundu yoto uita unono kwa mashambani ondo na wathiwe kalambe hotel no yue maana nasuna zindu beli utono ya bauka bona no mo ala twesa oya na maana no ukasivu zilingi mbao kila muthetha mwisho wa mwiyo bika witha wanize maana nasuma kona sia bitoka so we maintain that nina kuletwa kino andu mambo baso na mako no mana ngolete nizina ikinyume namo no mana ambita angetoke nene tole maana nazo mabunguzo mambika maana lakini onethikisio na kila mundu banongwona for na sense ya we maintain or we had dine wengi monene atole so can we stick to we maintain okay no sami wako Uzami no take the direction ya so far ngeka head count ya to maintain the 400 so are we in agreement na mwetu kwa champions ya is 400 kana pe mundu of contrary opinion nikanda tuikache mundu na yeah meba just a recap yeah nilikuwa neno mimi katika WhatsApp group no munoni ya member mona suggest ya ana kaunti na mona zamani una suggest ya to reduce to 200. So let's also discuss nete suggestion nundo na mioni katika group na nionekie mwa mioni member wa suggest ye manazwi anatuma sia ne maingi so we deliberate also on that. I think purpose ya kwa muthenya wa umuthi kuka ni nelewe if 400 ino tumasia itumika hata
na I think bubune bona balokile nonde la yonke lilo na kwanone ke kumya so at least umuntu nguma banini thanina clean information numa sembesa sikitume kata so ndina na 400 na I'm sorry nondo ndume ndileta kumya nondo ndina ndileta kumya nondo ndina so by the way by the grace of God I think every month non manage kumya 400 so information nionda nayo clear nangakuya umuntu nalito liko yani lakini nivie mundu alike nikananuko mana ni chao kila ideta wana Kithito tukwika so moving forward na mina kuivarias ni dhani active member. Yes. That's the spirit of Kithito. Akato nenga mwana waba utaneza one na kumela ukieko. Ni support ni proposal isu ya manazo na marimen nondo watrosi katika the digital world wala mabikite wanawekeza wizi expenses kwa zingilina siri wala pass ingilina so manazo na marimen na tuidhi atu sawa. Asante sana Onesimus. Zingi. Wezawa na maanana kana ndu wezawa na maanana. Wezi tu kwenda mundu umebaa wazi. Ide asiai. Ebi na samie online. Na ndasia ila woka wakwata mwana pe mathina withia wana mo mathina tamau meta wa teething problem nimongelewa na teething problem ba Kithitoni nundu ni twathiukanie muno na mwana witu ni waseiwe wita Kithito social welfare na ni wa kwatie mayo na tikwenda sioka pupu kwa mayo mwana wa ilite kuunga na akekata atembea tikathiukanie muno mbaitu o yuyu mutumeo ya akokila akazia wangania na angolela nisa kwithia no mundu wachao wa musi wakwa na no mundu wa mbai yakwa ni brother wakwa akokila angolela eza kwithia bwana chairman mo kwa nake ni sawa yuko tuikanenge obisi ipinda yomu ya ku decide about where Kithito is heading ni sawa tuikanenge obisi ipinda yomu ya ku decide about where Kithito is heading niki number 1 members ala mebambe obisi owito no wiba isu ni kuliambe no wiba wa thukuma no tiwo tinenge obisi abo time ya kututhukuma baitu sawa nundu mundu ti munengie wea u aila kwitha aendie kusobia mbesa bandu bangi akatethia family yake. Let us give our office able time by agreeing on whatever matwende na kusevya ba nundu twa mathinia baitu pe mundu ugukasie nyini na nono secretary nyini na nono chairman yuko ni kwatia ni to agree about the 400 ni to agree about the insurance ni to agree about the duration kila kibata. Let us think about where Kithito is heading. Tibindise outside the box. Tukakuneke wibandu bamwe tafadhali. Whether ni wizi Kithito ki wagisevya nundu umundi kikatethia mwana wakuone na ulongi. Let us think about outside the box. Sawa. Asante.
Wewe pe mundu kwa apingi wenza kwenda kunena kindu kuzi. Wewe kindu weta kwenda unena sana. Okay. Eh. Okay, yonda ambao kuna kura lakini watu nengo woni. Akatu nenge woni. Ni asebutu abikani wa mwendenesa na utu summit ni wailite manaswa na remain for the time being. Thank you. Nenda kunena kindu kimwe very important. Nithwe ene Kithito. Na ipo ndizo naambia kumetungelela kuma twambisia. So ta AGM to katika AGM eminazia you have all the clarifications of all the questions of all the issues. Nika no jumaba wize kwithia niwe ambassador wa mundu lota noka na mundula utakwatasia kila tuendezi. I think that point cannot be overemphasized. Kila ya lorini kinaiza lorini na alangi kedha anaina clarity ya what we are doing tuithi abalatu to avoid sindu ino nikana wize kwithia ona wewe kwa maana na ndwele atoto mailienze you can deliberate tulisema na tukasema that is our position na it become part of you that this is my position. Ti position ya kanzo, ti position ya so and so, ni position yitu collectively as Kithito. Nikana when we do that ona maundu maingi mabikamu laisi kabisa ona mabikamu laisi ongeza kwenda no ruthi nambe. So kwa alama na propose ya maneli it was because of misinformation. Nungu azizia baya tabulation ya record ila yakwa ona ngili manana na myongo lakini nditu ma expenses lakini baina expenses hii expenses usiziva wanaja pokeza kwa member wana ngili manana na 40 sio bandu zillions hizo mwete which is not the case. Hizo pesa zinatumika. So let us champion for all that. Now in the event beza zitu ni siengiva na nituona siengiva in a way that we are not going to utilize it. That is when Benny's case will come in. Imbeza hizi tutona kwe kata ikarotete. Ungaza kwe they are not lying idle somewhere. Nisi utomeka. Let's just begin to think about that. Lakini unge waya tuole manele because why tuole manele ni? Those are the questions. Nikeda mpesa zitu ni adequate kana mundu baina mabeni. The issue is no tunayekwata na sindula tuna protected. Keda tunakwata misiba na mabeni na la tunaye protected. Tuweza kwenda tena mpesa tuyiyetenza account. So let us begin to think about that. Na tuambie champion mundu maitu tukenda atwe laisi kwende. Nundu gossip yizu kubaimo nzugozi enda na mundu. Zugozi ukana na ndweli ko vina yo. Either mundu makomanie nongi pai mundu suka na ewe kai akasuka newe kana kemiti abana zukozie there are at least 2. So whether pe mundu wakeli webu katika nzuko isu no gether niwe webu then you are doing the wrong thing and you are doing disservice to Kithito. So let us tame these things by disseminating information the way it's supposed to be. No kwana to adinesa. Thank you. Thank you very much. We are going to make that covenant. Na covenant we make there must be a sign. So can you raise up your hand if you are going to retain the 400 shillings? Secretary Choayonia. Thank you. So the stand is moving forward. Monthly subscription remains lingi manana. Now do you miss ya? Miss ba ndo mwana asiai. Sengidi enda the no ngime mono. No they know now unenga ka loophole. Wanzi akwenzi awekwata chao mi haiwazia manana ukithe mudiscuss ya manana wizo ko kugime with ona manana ona maneli kukwata ni thina mundu ndio spirituality yani wewe ndio kwenzia mi atwindo kwetha satani akuzizia manana no sawa we kata katwenza ange so tu pia na faith that bezi hivyo ibinda tukoza tu raise tu bicho ngilie mwe for our own good na tuketha na mentality ya there is anybody
uko benefit kuma kwa mbese hizo. As I've said, and one mona bana angi mebaki na Sami na angi, they have used a lot of their resources. Tuweza kwenda tuwe batu biketa ba. Tisa. Thank you. Naenda to the agenda number 6. Yes, Benny. Welfare ya. Yeah? Ati welfare ya. Oh, yeah, bu. Oh. Oh, yeah. By the way, you do a motor with your fuma, upon anyone, they are already in your idea. Okay, but they were not getting a couple. Namaka say, you put your members and names out. Human and your members come about. Whether you get out who was so problems, no man and your members. I don't know what you're quick about. As your mom was doing, Members in the Mukuli. Okay, you got what is that? You don't affect it. Okay, today the agenda, let me say 2 and AOP. 2 and AOP. You see the members when I am raising from the other AGM, because if you get that, so no, sio kida ni tama na kio na bauni cha propose ndio nicheka niwe na choo bangi what I was suggesting what I'm suggesting the treasurer can just get a soda and maybe a small snack itu kwa tie pizza ya lunch nikana tu mimi no ndio kwa sababu break tuelewa ana 20 minutes itu sio kama wewe hapa spend another 1 hour. I would rather we work on it that way. Please, Benjamin, don't sort out in a Felix. You can know the little and there, this other side. Now, who are existing? Who are existing first? Train a proposal ya
katika, I think during the online meeting, pembezezi ya registration, I think it was around, is it 96,000 ama 100,000 ama 101, somewhere there, I can't remember the figure. To propose it tuzike katika money market funds. I believe all of you are of our money market funds and how they work and the returns that they give. But ila to get where they are go slow and whether make with monthly subscriptions. As a council, there is no need of exhausting the kitty in the name of investing at Yaneka, because anything can happen and together the account is dry. So to back hold until the AGM, we can do then to need to agree moving forward. So even when existing, there is no existing. It was supposed to be there, but it is not there. And when we take out that accounts, we go to try it. We can invest see invest we. This is how now. But still, the agenda to me discuss on my own view because we don't have resources as at now. Okay, no more is you are. Taka the embezi no to sang itezi abika bandu. Meze tu data million yemo to ilela bandu. Nundo nyera wini nise bandu to nakwilera million yemo kwa mwaka atunenge ngili maneli. Ndethe uzi ondo. Those are the cases now we are talking about. Nundo ela wena wingi nuwa wena negotiation power. Ngili maneli ngili yana ngili manata to wenda na wenda kuwa meazima yako sisi yo you know. No, it's the truth, Ndio kuikia lakini ndio meza zangu lakini ukithe hiyo wewe kutoka kuzizi lakini wewe na tuweza toka hapa kwanza $500,000. Wewe na $500,000 kwa bantu nizi tona kuilela genuine money market special funds iko nenga 100,000 in a year. That's a good return for the chama. And no one is expensive is to really $500,000 ya tunenge 100 is able to get a bigger chunk of the costs. Not using returns. So I was of the opinion and makile monthly subscription no need sisi akilewa into which that $500,000. But the later it wakuonza if I'm not wrong. But the later it wakuonza and make bazionze no to be close to $500,000. And with that without exposing ourselves not to be a risk factors sia as a chama to look with that twin account ye zero. Need to look with that twin threshold yata 200,000 and below. No, and above. In case of any turbulence, to is it we covered, kindu wakikumila kindu chochote, to naked. Wanakuta muzino wizi witha, lazima witha nakakilika mwaka tieli in case wako milondu nuizi, mwana takagweche kindu na we, kananzi yosemba. Unless you have another opinion. You know, today is an AGM, into kind of views, yeah, members. Usunu usana. Yes, Benny, kidogo nikatuke. No proposal. Agenda eske mbe batoneka nundo imbeza tina sio 300,000 kunene about investment no toka push next AGM. That is my ni sawa no sana nona azozo we usami wa kanzo nikenda na ende moeke input yenu ni tuineno kuzikutebe na ndwangi ni muiva kwa ndwangi yile tuone naye kenda ndo ambie kumia mbeza kana kenda ndo izo maana hata no kana ngili umo na twaweta yuzu tetu na mbeza sio tu yatwane ne azindu izo tibu ndizo binenge maundu ma ikundi ne bengi sifomuno ne bindezo tujelezo twaigwe kana maundu ano tano tuweto yu ndukona twina ta welfare twina yo kana nata mayambi yaso ni kila mundu katika welfare ndo ambote be kila mundu mukathimwe pe chama kimwe amna nino kisi kijanjaluo kijanjaluo mchama tanga awimena nomba na mena zinu mbingi na toigwela maambie tamatangu twile bano na maambi sia kwambia kunene akuwa nomba na amoni maleile lakini katika ngulupu wesu ya chipuka ndo manondo na maambisia na baada ya ndola ngimonto mekala maambia yungele na bu chairman nondo bezetu na zino ngili maneli na kindu na kindu ya mbosu nika kukulia lili katika grupu no penayo katika Kithito nipato na kumela
andu mano nduna andu angi magise kusa kuambia for example kwa kazi lili nitono kwa members miongo 5 kana miongo 3 matono 10 tangilie 10 ni kwa mfano nambe zisu pine bindena no ikaveta investment kana kuya katika MMF utuweta nundu tiamba kwamba kwambise kindu ithio nzo ndumwe lakini baketa pena andu willing katika investment kala ulatwa wetie baketa matona kuchangia tiambo change ithio nde nambe zisu ikoswa ikambe ugo bala sikuiwa na andu alange mageza kwatiwa baadaye ila no seo na netha tu no ile mbeza zitumu kwa zatu lile maneli kana mananasu itona kuzo kupikia abantu kaza netwekata netoia lakini investment netwata business kana ndwamba kwambia na members yonde ikedwa ina bina lakini katika andwala matona makona undu na matona kwambisia ndio twambisa na ngili 5 kila mundu ngili 10 ngili 15 kwa mfano neko weta ukawata members miongweli na kindu chumu kaambia mwakongi twinena ukwato mundu ngukwaze nakwa ningwenda ko tuisia katika members yatu iba nena munenge mfano kwambizi byonze bena bina lakini andu ana makambia andu angi mwako yongo ndo mekata no mambie iko ilo kuiwa andu ano meweta nyinini sikana tujumie maana 5 katika nzama sisi katika account kwitu ni mbeta nundu tuyandu ingi tono bika watu kwa milioni mwe na mbezi zuti sikatoa bala mtu meno kweta lakini no tukwenda kwitu ngananzi lakini nundu wona twacha twende no sawa lakini ni weta paketa bena andu like minded andu maana nduna matono kunywa mbeza siano nduna tukambisia kana tukambisia andu alangi na pia mwako ongi tunagwa munongeta sister bacha sai kindu chine wao kineno ningubengirisa kwa 10 ningubengirisa kwa byongweli na andu ange metu kwati wembe tukirata twendete usini woni wako ndukona tuina maundu tuina moba maundu ala manene muno nano tuina mo ma kawaida pe maundu tukumia manene na 40 kalata na tujumia maana ana isu nimbese ile twawetete no tumika ubande ni wa ta expenses ya andu kwino kana zinu mbingi you ndisiti andu monde matona kwetikela anda Kithito na zane tunenge tupena bantu ba investment kanata nipo bai tukwasi lili katika woliveno yituyu pena ubande wa investment nipo we lakini nawe tanazia nibina muno ne twatabiswe bantu bange to watia andu monde matona nondo sio mundu kuno kwa zaji nenda kukala nondo amatanga na mondo ange dogo lakini kanenza amaito kulingana nayo ina woni mundene so ni acha manyadlili tia andu monde matona kwambisi onduno na mwazende tukwetela maana pia naona tuteke time so yunge munenge mfani munenge aweze kwithia yandu twamina kwambizi waweta mal nani tukambisi andu ana mwakongi andu ange moka mpaka zini nukuyata nitukwenda lakini nukizu kutia benefit alama benefit na andu amekata andu ana mambisi. Thank you. Hello. Okay. Okay. No, but we. Okay. No see. Pay agenda. Okay. The item of pia be the bone kulio. Tizaza, utuwe ya balance ya both sides. Takatha ndipo. Whether bano kuna ndo mundu kuka kulie mbona ndo ajia mwasi abengilia na mpuikia bandu fulani where is the report so first of all it was to cater for that to disseminate that information. Secondly hiyo thuthio pia nikenda areas yitu nazo tu mbembezi yitu clear the areas ingana to kwatembeza as a group. Let me tell you investment is good na andu ala monza make it in life. And making it in life, I mean matters of cash flow. Cash flow ni kwethi akana twikatinda tukwabanite ngili 5 ngili 10 ngili 20 wina mbeza cia kuzio utembea
every month you kwete without you getting out of your bed. When sindu cia kusitwa na kuthukume oketha pesi not zita or the basics oketha they are well catered, and that can only happen from investment. Si we otu kila twendete kuthukuma kila muthenya, and investment comes from saving, na saving ni painful. Yes. Kwamba kila ni sawa, lakini weka ndo kwenda kuongela watu hizi kwa matters of rights ve mundu nani Mr. Morris vya kulia katika constitution tuna provision ya Kithito investment group na twaitie joining fee. It's like the investment, the supreme investment wing of the welfare. Twaitie registration fee yake ni 5,000, lakini ile tuogero kala kanza twakulia watu wana na shilingi manana tuanze opushi eno ingi so wata mundu kiasi yeye amba kuweka. So ile ito ikio kililia no either tuanze discuss lingi manana hii majority of the people tuanze na registration fee ya 5,000. So no zia ndo keda maybe we are not at par what we are thinking about ujamba kuweka nature amba take its course ngana maybe andomeza kwa mko baadaye ni watu kekata to discuss some people ndo kwenda weta nda ngati nelo wasa kaba ngati na mwelo na ni wai asamire neza lakini iwa kwasia yanti na mwelo na ti nenda investment to kweka ya another investment twale to move as Kithitos, lakini ti tutilekilunge mwe chumingile komi at the end of the day ikatwete siasa ngiwa mambe kwa mbeza situ I prefer onedha tukweza kuinvest katika investment singi tukuinvest Kithitos. The same time mbesa sia ne prefer tonde ni raja tekile our areas na tusema kweli tache to 60 tusema kwenda tekile areas account zine ne kubika bantu na tenenge the council mwana tamino kelia omo yote totokelie ati sisi account sithi ni ina mbeza ito na kuoza ngiliana ti invest katika nini temanenga authority beza siana to na ku invest temanenga authority best from today unless we tukesomit ta nini tukesomit ta general temanenga authority beza siana ngiliana imwetwekie banana mwe post online tone nondo kitumi ita no se kwethana na example ita kabako server group isi itu twekio umunene okunena twasise ka account tosio ngilia twekio nasiende no siana muno byo kwanza ko so from an example so that was not so much about an agenda ndo pingombeza in short it ina mbeza hizi toto no discuss tukwate mbeza ayo ziendo hizo kwa twinene itono biko bandu ketha na cost imu nene asia AGM ketha you are not going to pay even 1 shilling. You are well catered by the welfare. Nondo mbeza cia gwizia anite kwanza ziana zitwa lo tumia owende tu lakini okay I don't know how to put it pe ka spirit kata ethea kasio ka kwa musi kena aspect ya kimena sio tu aneno lo kweli kena aspect ya kimena na kiweu bulai to longana nite bo that either pe andu mukona kata mukwata niye kwenda kubreta na hapo na agenda pe mundu ungewa kwenda mutolongania kabisa. I don't know to that level no do we aya ne kule kabe mundu teza hiyo by any chance ndinaona kwako Benjamin
Aya, to the agenda number 7 welfare social events. Welfare social events, tikuno social event. Kitweta socially, onedha ni kiyo. Katika constitution itu ikite issue ya the other social events, sia ngasia na harusi. Na tondobo gebe dhabe na mutilikano. Ukatikati tuambo shelf some events. So tuenda affirmation from the members ndo hii ni AGM on the way forward about social events. Isusi ai obo angasia na ni very well articulated. Ngone mwaito katika constitution itu. Tunene tobo wedding na obo dowry. I think it's only those two. Nengi no waki ku. So tuenda to maneno then to akwata direction now moving forward. With the direction moving forward to mane, are we affirming that as Kithito mwekwenda obo akindu muto no koma na mwata na ni ateko obo akiku atu change katika constitution nyenda akindu black and white kana nitwale kuendea na kana what are the modalities yeah akunda mwato boye here, Lord Almighty, Lord as Kithito, Jehovah Shammah, you are the one who came with the plan and you made it, Almighty Father, to be in the minds of some of us, Almighty Father. Whatever we are discussing here, we know we will make it because the devil is the one who always looks for a loophole, Almighty Father, to make people, Jehovah Shammah, to separate, Almighty Lord, and even to have misunderstanding. Now there is a cup that we are holding as we partake of it. Sanctify it, and we take it with thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. The floor is open. Obo I see social events. Chairman, nina binga kiluki. Inge tiaisi tene sa. Ye kiu nina binga social events. Atwanie mwaka wa 2001 chotene na vinga on the basis of ondo tukwatanite hakwa muli ukatweka muthoka wa musia munana wanwaete chathi na kwa ninete chathi na bwana moini waete chathi na ithie twima kwa muli yete imwe can it work out ku nye na binga kiu gender committee members matwelesie ethe ni social events imwe weta sia ngone mwaitu tizikana ni ngone mwaitu kana ni wasi harusi na ngasia tiwo na we mundu ndale kwa asia ono yimu kando atio nithi kwa asia kila kibeti chakwa nundu ndia amina mali lakini procedure neba. Shall we talk about the procedure? Twina andu maya kalia Felix yebo na brothers yake itatu. Twinangi makuya nduni, twinangi mangalingi, twinangi makwamuli. Procedure ila tuitumia neba. Nenye na binga on that basis. Ndia binga ni kwithia nina aminie kwa Asia. Lakini na ndia binga ni kwithia ndikwenda kwika harusi nundu ninekie tio mwene nikitembete ninekie lakini ningwenda kutwao kwa thoni makwa lakini procedure ni iba ikatwike be kindu kimwe tweka na kia kingi twale kwikata pe umwe watethwa no long number 2 niwe si andu nimewa moyo muno ni kindu naona mambia kichuka kichemela katikati we nina kutwaiye ukaibe mali yaku na atwa mutume oya na binda yako ya kuiba mali ya bika wendo kuoneka na nina kunengie chawe nina kunengie pesa na baida ndatandikaniite nundu nyenekie kiu kichama tiwo tukulia katiba kaka itu nundu nitukwenda kwika sindu kwa theu penzi ile twa ile kutumia ukethia twethi kwa Morris twina problem nasoma na Morris
twethi na kwake twina problem na kwela ngambia kutwa kwakwa ndakakwata ni muno naambia ni mukwata ni muno Mombasa ona maana rata na mumasio mene kata menoneka nundu ti lazima oketiwo lakini procedures na mipango ikangitwa ata kuchiaman kiu no chotwenda kumana na obisi wako nikenda wisa kwithia thani kindu twambia kika kwithwa na mukwarusana undu twamina voa manana undu twamina voa insurance undu twamina ulawe na ndini lazima ona ibambesa siambe kukata withia kikingi nacho ni twamana nundu we want to support every one of us. Thank you. Jue usami wako hii abe na ndo angime ba asante sikana ni makuwa kina Felix na Alangi usami wako hii usami wako ni kula sia ikulio katika ofisi nundu tio nyomokie nundu mutu anakwikata ukethia be na check and balance nye proposal yakwa ni twina yakalia nangalisu yethio wisa kwithia ethia be chathi number 1 ni matwa wangalisu number 2 no matwa kwa muli isawa number 3 no matwa wa yakalia number 4 no matwa wengalingi nundu nindo nakwithio njenda chathi mwaka huu twendete no kethia hii Felix ndakuchenda chathi tiwo ninge tikwa mfano usami wako we check and balance ya members na tekibetu kethia ki ukethia ila ingi tukukomana ni twa ile kumanai twati wandu mana ranundu kicho tweke aba mesani ni siniki kwinu cha andu ingi. Thank you. Nyeni to David wa Kilonzo Right. Ni wangwendo kanzo waza. Bawa one time. Na mbege ni waza na ngomujima. One time ni mini Kithito nenda ti rio kana ti kula na tribal whether ni kwa modi ya tabia ni that's ni that is straight kila na proposal ya cha this is that when chairman see that is sawa na ndo ma so ndio weje ya tietina na in case tuzedo ale ogirido jugido no nuko griba tuna uzoyo kange ba yote ka chari chuchambe boss na ti kange ba ndongi atikoso andu ya alama mwana ado zandu tambao waza ki kyoge kama kweka laba na katiba kano kaka katiba mbi no kati kaya kwani ni kwa chari kinu yati hapo na siati kaka mano ukista bitukije cha kicha kutoka social events tikeka kwa price a member lakini ti site tukabile ka site ikabele tena zani tazende tunwetia kana wasa nwetia kwa alama blind na me consider ana deso kana mbe ni biba ko lakini ti tazi kwa modi ikaketende kwa modi ikaketende ya kana to za mwana tine that is the sata vitu vile tukeka kwa pale same yaza trate na mlango ma plate na pesa kwa kambe hilo ngine na ametia tete na ndio kana kasio oh sorry adwa mambazana madone ndio kana kasio tusapotike ndio kana kasio onaenda hapo bwana kwa komo yuko sio Obo wa tiaje tina mono bi kwanza. Tiaje tina. Ko I support it. Niwe atikula mazito maito ni Boniface mwanzi wa Kilonzi. Na kulingana na ondola twende kusama twende tenesa. Keeping in mind that wenda kuthi kwitha na social event
Ndwiza kubanga mipango yaku ayokazia by 3 months to come ama 2 months to come ningwenda thikwa Kithito. No lazima ugetha wina mipango yaku ya ethia ningwenda kuthikwa Kithito. Ekana mbie mipango yakwa December. Ya maybe ngathi mwai wa monza kana ngai mwai wa nana ni kana withe wina able time ya kuivanga ki financially na maundu alangi onthe yuko kulingana na social event isu ona tikasia for example whether ni kuthi kwa mundu muna tuthi kwa muka kana tuthi tukone mwaitu whatever whichever name you can call it no elite kuipanga ukethia wina miei kadhaa onether ni about 6 months uka prepare your mind na wa prepare pia chama ukethia ni kisi kana Mr. Musia akenda kuthi kwa muka mwaimuna David wa Gelonzi akenda kuthi kuona si make mwaimuna ni kana withio na chama ni na isi atinenge obisio wito abo time ni kana tika kimani maundu ni asante. Cyrus Makao. Now, social event, I think in Azade na wandikile ila twice Twitter social event. Si okie si a stream na reach ulu where there you ne andro ne ma stulewa ne kindu ke imona yuba beza ni kwetho ambinge ondo tokie whether ane betho ana andu ingi makwenda within 1 month na zita kwati andu ana so na zijo chetie challenge so niona another idea to discuss maybe na sikila mundu no wendo watu awe chathi when it comes to social event kila mundu onondo pea sema sianye na sisie ona ndina mwana ni tayari ndina kiveti chawa kinongwenda kuikwaze sizu na amini etene ona mo katika tugito na whether ani mumapinga no pia to cater for everybody with the kila mundu nwewa a part of this social event that to be together we can still do it in a simple way maybe tukosa number ndo kila mundu okwenda kuthi tukosa number nawe yakuyo kametuke nambe that nduku wawona cha kwenda otwawo imetuke no uswapo na mundu kuona kwitina I think isineto na kwete balance na tuka agree ni siathe siana twika within what duration with the zine ngiba with the kila muyongoto na siathe 10 with the need of burden to the members na ni ndila tukaambise siathe so ethani tukaandrapt that idea ya kwithwa na siathe ni ndila tukaanzisia na to have that balance with the kila mundu no feel emwe yani kila mundu involved we at participation yake na then to move forward in a good way pate mundu kusukuma bantu kwa chali nenda Ozuni Benjamin Mutunga uzamwiza miro wa kubanga kwathukanisia isiathi based on the village you are coming from. You twathi by that proposal committee no ithana kibalwa jumu muno cha ku make decision nondo uthi withie ethani ndayakalia ina andu mbewe 10 na ina andu mbewe 10 withie monze ni matwana kwithia magenda andu izi no nini yemwe no mundu mwelere kwozo so I think proposal la samie thite weta ya ipegio na member that would be good na twika to that level ya ni numite kitundu na kunumite ya kalia let us go as Kithito to adopt identities ya Kithito we are Kithito we are not per se kwa muli ya kalia mamani
nakenda ithe nitwa isene that burden. Number 2, one of the challenges ila twinayo in as much as we are covering last expense members kanandu nimendete zindu zina thayo, na one of the events ila itona kutunenge kwithia lively ni events itaizuzia the ngasia weddings and such like stuff. It brings a lot of belongingness. Nundu ne kutouch emotional issues siake mundu. So I agree nitwa resolve kana twambe ku shelf zindu hizo, but they are very important for the growth and bonding ya Kithito. Kindu kimwe lo kila kikatumwa twizaithia twina a very strong bond niloko na Germany azunga hata wone vice chair wake nage azunga hata wone special member nage, you know, ukiza kwithia such memories they give you a sense of where we belong to that group. So I think we should adopt issues here kuattend. Nini zikwe na members manena siadhi invited, and it is unfortunate kwa allow issues here kuattend siadhi ya mzembozu ya resolve iwe naweza kwithia we na chathi at hand. I think we can revisit, and then the challenge ila nene vyo yunezu we were Cyrus ya weta you go pa kuna si adeta ina you na mumie debate in insurance. So members were very quick to make such a decision to do away with it. So I believe we can to come up with a modality like whatever you were saying. Another mwingine kwigioka indoni tuona andikito 1 2 3 paka the last, then you tukikade uchoza bezi amazithi au kumusi wewe acha majerete kuka kwa lakini na kwa ni nangania, you get So I think, and also like now there is one thing which chairman has done. Kila bari twenda ni wona identity ya Kithito through the banner. That alone ni trademark ya kutusell. Also if we adopt this issue ya kwa identity, I think we can have a unique way of doing our thing na kiendogeza kwithia ni to sell out. So my suggestion would be tutuongezea thizu na next time chairman together to add your AGM bandu wangi bona zeve fresh na kenda hizo kithia members can also long for these AGMs. You see the quorum is also low. Yeah, thank you. Yes, na sia kauka social events, it's unfortunate nondo asina neni ya mama nambiye ila newiye mwongera sindu isu niwo kwanza na kolile na nazi ona ndika umye kindu na nazi ona kila na umiti na kola nikakali tisa sawa kwa social kembe batoneka social nini isu pe mundu wimali lakini ndenda etethio githio na mwana wa mwana nyona endo bibiti ndamunenge niki mundu Kenya we are a capitalist country. Capitalism maanisha ni kile cha kwa nalito ya ni nyoka na nalile kunenge nenda kumba amba kumbikia ina akakuni ukuni force nini ko kainda kuwe mbone to adapt tiketi kilane adapt we lakini withie nitakanenge twe loophole withie yuto yato to discuss yani to kila muntu lakini kathi ka kau
ka socializing nundu ko socialize be amwe nundu wa Ukristo na ninge agwako tangi wane kwa mundu ngendo koleo tangi wa gwandu amboni force ninge teka akoma niyo andu makathi na kilo mwenda kezonga liko ne yakwake na tio my decision ona Biblia ne tutavitio ya itembe waku ni ite kikuu na thayu kiumo na chao na wathimo kuza kwa ne kwa chao ne kwako kuko kauka social ni tricky nondo you one the best thing nondo ndo mwisi na no wetu na neni na no sio no to menda moze tio maito ningi na toa area ni mwe na ngaiye na kitumi cha kila mundu wonse toka kusiani bwa ko ye ni yesi ya social ni muno nondo yo na negwa bawe twandwana ona kwa na ti yenziani yakwa ni yokite nuko na yu ko the kembo yutaketi kila na kembo no katiwo kiria yutika kila mutika lazima wewe wote kwenda we no sawa lakini yingi ndizo si lazima. Thank you. Nye kuka social event keka sio niketa umwa ata ila mumwe yidwe na chathi o atu ibo no andu be they atumite the same area ani ngutabia kando na kwithia katika welfare no undabie as a friend wathi but to the as a with you adiani ni sini to the as a group kana ni to supportiana ndio kutabia ngali kwelenge so nye naona nikisio the challenge ni si kunwa ata one for example the last year AGM ni hivyo mataitie in a year maximum was 10 events, yeah, but you are supposed to give the notice 3 months before the meaning there no each hali chagu wa kumi wa rabia before July, but where they are yes na applicable, but where the alama ngane notice kana alama ngane notice the other duration ne maingi ba. So we have to come with a way of see prayer siadeisu tisiando water. That is the challenge. Everybody is willing, I think so, but the challenge is still kono ata. So juni jota wana na solution. Nikana kusamiwa kwa ni tukisa kwa wa social event tuase be nandu maybe mundu ndakwiwaye ndakwendea mundu twatata sisia undu kwilie mundu twake social event bado tukwenda kumya mbesa nasema matanga nino tukumya mundu ndaumisia kwambia mundu akeli baka mundu akatatu yuno taitwe ngili tatu sia matanga na social event tukase kwa mwaka si 10 bado ebe ningilie mwe isi ningilie 10 na be mundu hata wa mwaka mwima ngili 3. So maoni makwa ni first trambo manando ala makwende na kikundi mami eda mundu ene areas niwe ba areas na niwe ba insurance after that together twisi tuna namba yana hata then tumane ubo wa social event. Nyene umaka tekala tate ni frame lakini ni shukrani kwa la mandoi. So woni wakwa ni social event ni nzio izo sio to keep twene la morale ya chama ki, lakini ni chekio na zo mwambie kuongamia nono twambie pe amo mat mongamizie morale ya cha nono te ameke ate amose ya chathi tikweli pe amo matao selela mongamile bala kumala to aize te kuosa pe mundu ta miezi lingi nondo aina chathi the following month
but pe mwana onge tunethetwa nena nake pe andole tatu mango nezimu makulia that kosa we reduce the number from 10 nethe batoneka to reduce the number from 1000 to at least 500 with the nethe 500 it was a chathi chaku na nitumia 500 na to reduce tukaeke the 10 siathe 10 kwa mwaka si vunguzo banini izuno pondo ele methe tunene na mazimune na newe mambele sio on social events, it's a hot potato. Hot potato in the sense that in financial implication. Financial implication ni kwa sia no likanguzuni munango mbewondo na lika, that is one. Number 2, tuna fear la nini interacted by being a treasurer ngone wamo no nando ingi concerning some clarifications. So ando inge fear yoni tukatweke social event na jamaa u kana madamu atagete anengo tungotele elikanga. That is the biggest fear that members have been having on social aspect. So nenda kusupport kila Lorini waweta na kila Cyrus waweta. Those two things can work very well. Number 1, let us establish our loyal members. Ala tukwitikilana namu. Nundu chama nezi kavu niende kwisola, and I want to believe he at the best that we can judge. Nundu ilai indrope ye to 40 to 57 going by record sia last expense. Now we are talking about 50. We have 100 in mind, but physically 257. A lot of no bank on as at today. So to amino namba yitu na to amino move kidogo ni to clear issue ya insurance, ni to clear issues ya arrears, ni to establish our members that are genuine and are ready to go with us. Then suggestion ya kwani is suggest ya if from that no toka as now we adapt these social events based on that. Naindi to adapt formula ya Cyrus. Zuno minie kulingana na kwa resolve a problem. Let's vote. Let's agree to kula. Either to amana to member 60 kana 50. Tuike kula 50. Kila mundu ose. Nikana nundu Kithito is based on equity and equality. Every member has equal right and equal opportunity. So because of that, to adopt issue ya voting. Nikana ni mukwekalanze na Lilian. Lilian was a number 1. Mwana ni na losi nomba tukea number 1. You can talk on that on arrangement on one-on-one. Lakini kwitu nitukonie kula na twamina na twamana wabikiwane chathi cha you know what to do and what not to do. Nondo twasia issue ya let's say for example twati aki open ikoka yetheyu pena siathi ina nondo siathi sithia mwai wa kana wa 8 na December ukawethe mwai wa kana wena siathi 5 mwai wa 8 wena siathi 9 December wena siathi 15 na myeji no engi kate ndina mu. So what will happen? Ikabi kama ndoze kwethe otaitwe ngili 5 in 1 month. Will you be able to do that? The answer is no, straight no.
hautaweza. Lakini utuvotete kila mundu emana era ni siathina tuivotea twavoti tunenge first 4 bas na zi spread wa out era ni mwezi wa katatu wa 8 wa 10 kwisha maneno twavingela chabuta mpaka next year ikethia ni kindu kiseo no kise kwira kila member no kwigwa ena equal opportunity ula wendie nzoki utathea watwaiwe utatwa wa ena equal opportunity. That's my take. Na kwa inakuwa naenda kuasia kusema kweli ngithi tuisisia the nini spread ya miaka thiituva ate okola kuwetu ena wasamia mamba kana kyama kichambia cha kisio muno teka kwikiwa chao siasa pe mwana munana wa mumasaku koni baya kathiani ambia be kikundi choma enda chandu maika etwile bano anono ninewa no nethu kisio mawasia mandu na pekindu Felix wawe tawasia they were founded or rather unfounded fears siakana ethani mwanenge moi wa mulwa chathi ni kwaya kithekani ni kulika kithekani alika mitini uketha mwikata nde ago missing la tweta katika those resolutions ya last time missing in action member na nitwekite mikakati ya ondula missing in action member osu tukamwa approach ya after he has gone missing in action ku mwana wasu ambie kikundi cho ni cha mathiko lakini bado cho cha mathiko ou ne matwana asiathi na ithi wareo sithi tweki yengili imwe of which it's actually from the conversation we are having here it's prone to nini to kusenzwa ambie maenda na ngili 3 na ni mosete namba ni mesi onetha wina namba sia it doesn't matter we member numbers are not in the register, but if you want to do the social events on like 4 or 5 tickets, you can do that as long as you can manage. So my take is naambia kwa we gauge our kwasa demographics bano kuona ndola meba aba ingo mundu ina miaka 60 ingo mundu bikije 60. In fact, there is nobody here who is above 55. I would use that. A 55 mentality ikwata and okay there kabisa mentality ikwata and okay there kabisa no kuona kila kindu chonde choka. You've got to counter it. You've got to like equate opposition ya mudhemba fulani. Nyeni ni believe ya regardless of your level of your social status, whether financial or economics, okay kia kindu kilikoni, you can always do it. However the pace it will take. Ku eteke ya kwa hii, I think the basic thing in this agenda ni mona ata members ni methi in opposition ya social events. Do we readopt them? Nondo acha likulinga na katiba kaitu bado tuele kwita tukika social events, right? Tayari kumya. So the issue is to scrap out social events at this general meeting. Kana tukita kwekana na sisi ende kwithe abo, then from there twamina kutikila kwasa David wa Kilonzi akwa ni chathi ni ku Twitter tweetikila no on the structures, on the regulations that we are going to adopt undula tukarolea out these events, because at your age Miriam, at your age mundukitwa Lillian, you cannot only be interacting at funerals. It is very unfortunate for people of our age brackets that to interact na gu oibinda ila na kwa nichao ni matanga nyetha kwa wetiwe na inya kwa nota ni boye tenga ikila muthenya ambo kwikalanga titangu
kwenda mundu kwa kwitu nondu wa matanga make very soon. Are you telling me you will wait until let's say for like another 30 years 40 years because I'm praying she takes that long to be under the sun? Nigenda ukoma na okwa moyo wa mulo neba. Are you getting my point? Onlet was ya onlet Philip was ya Onesimus was ya kana social events despite kwire to ya welfare organization social events ile kutu kwatanya zaidi mbewa nini no yo ukita mathiko ni ma kibeti chawa kana ukita mathiko ni ma kana wina time sia tu kalende twengewa ya ila tu weta basia by the way nini uye chama ni akasa ni wisi bandu tutona kwikia mbesa siano ndo natwa kwata mane ngili mane lipa chao matanga ni no mwenge wa muthembo sina mundu kanetha ni wizililia ni athukuma we ya muna ukamwe by the way ni athukuma we ya muna na pe kikundi kibandu kikuthi cha thini bana na nitama kwenda kwikiwa kwa kumandhi wa Swiss ya nondu na you see these things can only happen at level ya ila mukwikara mukoma ni cha thi chotanu lakini la tukwia bro I'm very sure that wanajukika akili kile kone chagu ngakwia by the way pe andu meba na makwenda kwikiwa nona nini sini kaanesa. So I think it was unfounded fear ya kana ne kutubaden and I'm very sure that by the time wako the lembeza ila tumasya tutwa andu sia thini nimbinge mbewa ila twawetete kana inaishia we will be rolling out 10 events na katiba kaitu kaite 10 events katiba kaitu kaite kila mundu akomasangilirie ko ngilie mwe pachao pa social event. So if we are doing 10 events in a year, that means out of your pocket you're going to check out like 10,000 shillings in that year on matters Kithito social events. Okay, no kola nyabao you twimwe wa nana. I am very sure that there are people who have checked out more than 10,000 in matters social events. Ila it is structured, sindio? So no limit in terms of corner. Haya pana hii kitu itakuwa mzigo kwetu. So let's if we agree na tukikia mikakati ila elite it's not going to be a big deal. Thank you Bwana Chair. Nenda zamangwa siati ni wenda mboro kile tuka amwetu yati kale mwetu no azamaneza nenda atu samaraisi ta mina kukela ala to dinamo itu kateka lendi na tandika list ala mno sanwa kanji getotwa atandika list tiama na tiantina 50 list is no boto ka yite take lenze ke meeting to us ini to kwendolika ito ni madiko tulike mbi to meet mbi Kithito mbi tuke twasie nondwa tato se tutwa bikie nini tutakwenda kwa Asia kana tutakwenda events isu tukela ndo twasie tondo banu abakela mondo lakini kakambi twandike list na twesa kuwala makwendo initu T and 40 atwesonga imwe ngenda twapoidia ndo ama kwa Asia inyene na atsisie nene kiata nino yike betichakwa ala mara kwendo initu ndo mebomo mara kwendo initu lakini tena na mbia Kithito kwa so nisungia mzee wao etakana kwa baya sema kwa jana ku ni mapitukie bakwazi kuikwazi chao likenda tu tuma accommodate katika social events no tuikekana mundu ucio na watu eto kwake apikiwane namba yake athia tu ya pila tu ye mwatembwe muzele kero kutembwa muzele oi kindu kicho kithake kitu. So I'm of the opinion na on deliberation lasilia I'm thinking to clean up register to clean up register after that 1 month then put together ngo si nzo bandu bamwe na not wende na kwana I would say that nondo latwa discuss kindu kesi what you latwa discuss last year 31st December 31st August chemwaki so kemwaki but no ngona no twende na kwana because one thing tweza niela twethayo
That is one thing. Na kweza ni ati mathikoni. Mathikoni twitha twende tukuma acia mwe. Twiza nundu twina nzazi ozu. Ndio athi mathikoni twagoranza wetu nengele utuye. No sazi ya lunch nsiabika. Lakini yengi ni purposely twendete kutana nia, you know, life is for the living in short. Tukanzia kwamba na wela tukuya, that's my view. Nye nazia sherekea maisha ndio hizi tukaya kwa weekend. Kwani ukalili kanona chao kwa mwezi olani katika account ya vice chairman ndezo kuli. Then nitunga. So can we agree that we clean up the register first? Then after that 1 month we pick up that nini to pick up issues ya ngasia na wedding, because it's only those two things. Na kinduki it's a win-win situation because also when I issue ya ando okadha alame na social events, and I found it very strange as a welfare to get to agree to asia itu amba ku hold, right, to amba ku hold over social events and ando na social events within the course of the months butu azie to ambe kungamia nitama yumisie cha amani. So ndo kwa ando angine kubindizia ko no kita banu ndo acha either arozi kana ngazi yake, you know, that as a human being nito no kita ndo arozi na ndo arozi yake ndo umize wenu yako na chao. So in short tuna enda umize wano okay kuna kando, you know, somebody will, it's as a human being you would think that otherwise if your heart is there you will say whatever decision we make tunasonga pamoja. Tukataka HLB, which is the last item, and we have taken a lot of time mpaka angetwa kwa neoma mpaka zia zidi mono. Tukataka HLB meweta nikaenda to me discuss ni wangu ndo sama ngwa siati nondo ni twathima nzebe pena tuseba tubangyo iligo tutolo tume Kithito niwako kulia nondo tikatika recruitment peke recruitment lalabu kuyando ita like mukango akwa ta misisikaia izene unewiye bununi sia bununi sia chamake aza kwa iwe interested angolia manangu numotaita manangu yo nataka kuingia kwa hiyo nini, so nenda kuigwa from committee kana recruitment ndo twatete kwambia ndo peto seba tange tute yando yana peto seto bangyothi twambie recruitment na terms no ile zangili tano kama zambo zo kwa at least ndikenda to ejama to banje ndo andala mabangi. I think no ando esu for now because I think recruitment is always open for Kithito. It's always open. We don't have age limit. Right, as long as you are 18 years and above. In short, either in a kibanda you can be identified as an adult. Na ela na ize beni no aseti threshold. Alikile na ngili tano. So nduko expect to anze discussion inge ya mundu nge ati endo likana ngili mwe. It will be unfair. So then to abitu kizeba na ela matuko ma ela ngili mwe registration ma adhelile. It's open. You just need to send give them the account details or tume na party treasurer if I'm not wrong. On the same breath, kulingana na our constitution tingilitano peke yake ningilitano, and then you keep your up to speed on ile kwa bebu kana mambi ya kutalelwa monthly subscription pala alikala tiwa. No, we agreed with the 5,000 no be na other associated costs. Nundo izu ni weta nundo ila monthly subscription tisi ya expenses na mundonda ibo expenses yune yekwa, so you will start from there. Wa mina kwa bangilitano there is no record ya kwa kambezia at a clean slate from there going forward. That is clear. Another AOB? Yes, I think I want to go to one thing. Some of the members, maybe you forgive me on this. The way you are telling us about a different group which has been formed, we don't care about it, Sindio? But I am insisting
that in this group of ours, we need to have one WhatsApp group. Felix, you know what I'm talking about. Tusikuwe na sub groups, because that is hiyo ni kugawanya. Si nimegusa mambo ya locality, nikaambiwa tukienda hivyo tunaenda vibaya. I also say that we don't need to have another group apart from the one we have. Inyo mtu anakuthia na yenu nundu you are the council, si ndio? Yenu nundu tia ile kumanela mutunduma. But when it comes to another matters pertaining the members to the group weba Kithito welfare, so that maybe going some of the issues that needs to be discussed outside. If they are discussed outside, tutakuja kusikia, because maybe hao wengine wako na yao. Sasa hii mnajua chairman ni nani, treasurer ni nani, but tunajua hawaja register. So can we have some courtesy kwa group, na tukikaa tukose kuheshimiana tu vitu kidogo sana tutoto nini tumaswa ndo makosa kwa hizo wanandai ya la kuyalangi. I want to understand that you are the chairman, treasurer na bayunge, and anything that needs to be channeled in this group ukithia nina michane kwa mundu la wailite, si ndio? Felix, you have my issues. I called you na kuyape pandu kwako, but I will come back. Hata haya katu kutumenge tu discuss hata haya katu kutumenge tu discuss point inge tu discuss point inge you andike paragraph itano, you know, those things will still come up and the people will know. Na zinimo idha wanagu as a human being no kwa heshima, because people will end up knowing and exposing you with the time, because you are sabotaging a society thing kindu kiko kote the and monze, and we cannot all fit in leadership. Either to have for 2 years to have mina mwako mwe tuchele mwako me I can't wait by the way for the second year ishe muke ba muko na elections munenge Germany ola mukwendo nenge na kwani kala ba hata members yangi nikata ni jeje ola kyo kiko ni rangume ya maoni mako kwa vile baba ondoko na siendo kuliko ela we ba mwakini, yeah. So let's tuheshimiane tu zindu hizo kidogo kidogo la aba yo aweta, it's important either ba go we na burning issues if you want, we more or less come from the same area. In one way or another, no reach out to anybody. What discuss wa mkulio ba mwende tata na nona usamiwa kwa bidii. You know ba ondola mtu anakuwa kano si, lakini wala mwaso of your group, to be honest, that comes to ko ya kadia mamani. Let's avoid them. Nikula sia kwa mwaka taili toko malamiana just ikule yakwa ni kwa ndo ala mati me na matanga na mayane ngombeza sio onde nundu nititono kwetela mundu utaumia nata mwetela forever makaso twata. Okay. Yeah, nenda comment about kendo geta wanaso ngoko cohesiveness. Cohesiveness nila Biblia imeta unity. Psalms 121 no seo beta ata ela anasame kwekalania bamwe meumwe. In this case, I want to say this. Tukekala batu divided, ona tukanena, tukiletie mao yolo na metwayinze, tukona wea wa mana. But when we are united, there is nothing can stop a united people. Alamaka ngoloba yamba mbeli. Ngai azizi itu ni azia mani moketa me makungamwe ni moketa because they are united.
wetu simiti yete simiti wetu evalio yete evalio namone ambatete. So when we are united, Bwana Sami Muthoka Mayango, twikwatanite paiyo ndu twema. Ukethia twendete nesa na twethi nesa. Na nukitumie gwie na ambicio na the same statement. Twethi champion ma Kithito. Kwa members ya langi matakuelewa kila tuendesie na langi mena makulu. Nundu pena ndu mena genuine makulu. Ukethukizukithia those are genuine concerns. So take time to take them through. Waeleze kwa upole, waelewe. Nikana mundu ethia nukwigwe yu atakwenda nikila waelewa. Uweze kwithia auma esi kindu kicha iliona nona ndageze kuma na bikaba ya imukulia ina yi kuzioka wata nundu nota amzia kuzioka zie bona nikali kwazoma katiba kena clause Yesu ya kuzioka. So mundu ndage kuthie kuma na wabika bumbe ukithia kindu kina tie kina ikiseo na yini ngwendo kizioka na terms na conditions ya kuzioka. They are even other than kujoin afresh. Nuno mundu kujina fresh ndo ngilitani lakini mundu wako sioka twele kugima baini munene nundu tabia waendie kuna wasioka. So all these things we are talking nikana tupike pandweze kwethia paina kindu kingi kie katikati wakwa na member na bai kindu kingi katikati wa member na member olongi na bai kindu kie katikati wa official na member, because everything is in black and white. Kila mtu anasoma na anaelewa. Na nukitumitwa isia from the start to create structures where everybody who reads can read and understand. Nikana wekeve na issues ya nitabe kindu kingi kende nitabe kindu kingi kikawakando hapana. Those things na no twice discussion is on the, even the hardest questions that you think you can talk about. Uliza pale kwa group. We will talk about it, discuss it, and then adopt then outside what we have agreed here. Kuba ina question and debate. We just refer you to the minutes. This is what we said in the AGM. Finished. This is what our constitution says. Finished. Hakuna kitu ya hapa katikati. Tuminete kala jendo hiyo. Nondo to for example, ndo enzamane Lilian. O ino ukulu ya mondo ala to discuss ba uketha ndo to no sunge. Ela ndo to no sunge emini na ku ina problem. Tio weni emini either kindu kendo support kana ndo gender kana ukito chana. It is either way. Lakini wa minimum, this is a position of Kithito social welfare. You can articulate that position fearlessly. Undo violate no kemi. Chairman nusu mgekulu ya lori na nona tawadi. Meetings traisi hata. Kila ni AGM yale kwethe mwepa yeah. Lakini meeting inosia kate ndio lili kanondo twice. I don't want to lie. Right tuko manai quarterly. Katiba ka Kenya 2010 bado kona kauto yaitoka kwa cha kwanza. Types of meetings ya Kithito. Tuna welfare meetings, general meetings and AGM. General meetings this type of meeting will involve all members of the welfare and will be held at least once in a yearly quarter to discuss the progress of the welfare. General meeting, so at least kila quarter meeting mwe. Kwa jabu beni Malana plus one AGM. Yes. Malana then one AGM. Okay, you know, one tuneo katika formation stage to begin with so basi ndio mtu tanaambia put ila mu discuss other pertinent issues on a streamline meetings kwetha ni thina. So I think now ela tukweka kwetha twina the real membership ela to agree we will streamline on the issue of the meetings whether on monthly online meetings tisa through the chairman kwenda tuklalify wa tasia twenenge 1 month
kila mundu akilie mbilo yake ningwenda nondu wa mwana otio kuandika notes na tio kuipost katika main wall nikenda ba yethe amina kuandika nini amina kuandika notes yake aspecify nondu wa mundu lo kwithe akwenda kwithe serious na Kithito aspecify twasia ni 1 month ukilie ne ndo ukilia you be no longer a member of Kithito tukauti is the point at the same time katika katiba kaitu bo bandu kasia nwale totungiwa pepe ya manjila le totungiwa nenda Kithito neno samwaka chairman Kithito tamina kuandika kau nanye mwana moja kuthe ndikiliari ndiuma ndiye kwanza andrazu nundu amome no ziaza menazo tithe nito to the andrazu mam to the nundu manengwe binda kukilia azandu kwethe ukilite lebe ken wale totungu ama tungwe through SMS na through M-Pesa then sina na ka statement buka M-Pesa ke print wana si file in case utana kwa kwitia utana kwa killing bila tena ka file ke tuka kwa tinja mmozo kunenda taka summarize with the manta manisha to be serious about this igenda whether it not trend na alafu said Kithito ndola chairman was kwa new members igenda ndo amodi pa yingi izika nukusama na yeah, kuna wandu nendo tsungiabu bwana Sami wa wesela ibatseo and that has been the practice already need to dismiss it member on voluntary basis nice when ni wa quit na no 90 so on matters refund and compensation nini constitution ni led. So what we do is nondo chomi say registration ni non-refundable, so we don't factor in that. So whether you are coming out, the 1,000 shillings doesn't go, it remains. Then what we do was like that case, we just get the total expenses as per that period of time, then we divide by our income. No, we subtract from our income, then we divide by the number of members. Contribution is yaku. Nasia total income minus expenditure, then you divide by the number of members that we have, you get kila mundu kila wele kwethe anacho accounting. Okay? Then to you manyanela ngiliemu, whatever difference is there, that is your refund. That is what we will give you. Mundu yitwa and then they made a contribution right? You just go. It's as simple as that. Twazi umisimulizi mwe ya contribution and again kingewa umi mundusiwe na refund yuko and then umite miele expenses zitu si anata expenses tu twazi for example ningilia na imwe premier anata tuyando ya na imwe ngilia na imwe divide by 100 members sio kazi lingi ngiliomwe piwa ngiliomwe minus manana ala umite then moyomwe then ni miele ni maana nana so ina difference ya chao manele etongwa manele ma where's unge ni hiyo ende na shughuli close go mundu wa bea izoti kala isembe to muno we anemendao kwa jamii pesa to su it's good to close to not to able to attack constitution nigenda kesa kweli lakini watu watekeko Ibo. In fact, what we have done, but we have tried to capture all the things that can bring issues, and they are there in the Constitution.
Mr. Zamino ngotola mutembe wa members no undu ile utakuwa attend council meetings tafadhali going forward kasa ningu utangaza nikana wegate ukazange socks. Yes. So ni vizuri kusema vitu as they are. Ndikwendaniza nambio musuka na council members kana ambio suka na alliance kuzomu kubutabya wazi nimwe ango vandisha socks. Na ni vizuri. Hata wale wengine tunawaambia hivyo. So nitwa kwate yani hapo. So the members makwenda kuma. Just look at your record and then give us your notice ya kuterminate your membership. We do your calculation. Pesa iko, si umeona pesa yetu iko kwa account. Tunakurudishia roho safi, unaenda na maneno inakuwa mzuri. Lakini umezi ona ino to yanokwa na pesa yaku sio isi utumwezi wao twethe kumau tumazi ombeza ela bena need ezina pia tweze komba ni andu there is a time tunatesekia muno kwizo kwa andu atatu. It was not easy to sign that document kana mbezi isiuna. Kewa Adala matekara. Okay, itu ni ruhusu twekasonge zuo inundu. Honestly, what is there is price yati beza si habari yo kana last expense ni la members maumiti nundu wake ikulyo ni yo wenda ngiliana si umaba ni kwaneka nundu twazi for example good example ni Ben Rogers. Ben Rogers, I am sure he expected 100,000, but you got how much? 77. But right now he's 82, so you have some balance. So bayondo you to drop up usikapikangiliana Lorin. Nundu we are going by what members have contributed. Wamembote now gather ni umie tumumize mbesa ba. No kwa point is. So what ni ukitimu to insist on insurance nikana isil those loopholes. Weza kwa the member ni guaranteed either ni last expense. Pai mundu kukwata mbeza mbinge naongea kwate nini. We are all equal. Nundu ro you dikwate ya mundu nzoma ngamuya we ndune umisia ngabe nani last person ya nayo Alexander Molevu ndio ndo kwata mundu chabi hayo ndo kanzo to kwata mundu chabi so ni kutoa tu kwa hiari kama utoi inamaanisha you are not a part of us na hiyo yona niyo kitu mwe nasia no mbika there been a lot of fairness nundu daibe member omwe unenda nda umisia yangi anu kwenda yataleva nundu maybe na personal interest I don't know nona kwenda ine kazi ni wakwa kana nango lazima uni mwebe either no you mwebe ta mundu koya lakini tithiruke vipi we follow the lay down rules for fairness ko ukiukirimini kibwao Adwasu hata ni widi na mani makilete up to date mako atakale so niki onakauta unitisia ni monthly sieli toko kumawio lakini mungusu wao bado ndio wao atikea kwa haya na toko ni kaka kika ndio uruhusu na hiyo kwa pesa hiyo ungeboga Ine yako lakini pia to guide na constitution Nondo constitution ito ya demise of a registered parent both sides. Nondo tunaweza kwa na any principal member ingile to ni parents It's 1,000 times the number of members. So and when matomi is that 1,000 by they already they are not members technically no kudha no ela masi tu ikito kuya vutu na ite twetele AGM katumine kindu kimwe mwekeza kwa zipea
ibeka kwa zibe andu makwikitwa kana kindu cha muthemba or something with the sort. Another AOB issue from the council. Pena kaindo bendi umetie na nona ke vile vindaike ka function attendees, number of function attendees. Can we address it? 3 or 5? Oh. Okay, here social events and demise to reduce the number from 5 to 3. That was our proposal. In the spirit of cutting down costs. Tuambo kati ya painting. So, thank you. Then a request. It's not in our constitution, but one request it that group pale ipikie kana kwa manga kwa nataka kwatie maso ngenda amusie specifically okoka kunanga ndizi apply hata lakini wewe ndo nazi hatu ile na position ya chief whip whip unamsalisa wasamalaziando that was our proposal. Establish the office of our chief whip. To call members of the board. According to my understanding, according to my understanding, chief whip ni mundu for example mwanzia wa Kilonzi ni wanena na katika group ula utona kumukosoa nu ni wakwatia yani ula utona kumukuna musalisa nu ninatuma kindu fulani kita na atani chao kita na atani group mundu usu ni walitosungia member usu ni mubethe yani no walitonena nake no anene nake kisimu personally kana bau lakini ona kichete thina no amukol thank you mayonge wake ni kuchangamsha no yeba bwana chama na kasia tukisa kwa tena 100% compliance ya event ya the first ya mwana Mututo. There was a lot of behind the scenes calls that were made. Where we are headed to, ship ended to stabilize kwa sea. Now yeah, stabilize with on some pullbacks. Ila to kwa nuko ndo to pull back to kukulia hai. Malonza. Oni ni deadline ya besa ino si akuete ndi. Tisika no kwa numa kwa chapo ngisi. Chief Whip. Aya mwana hata wewe ni wenye ni wani mukuli ni ziando manu yezi ongo. Yeah. In our opinion, we are okay with what is happening. Then we proceed. Another AOB. We were stand guided. So is that office established? No, it's not established. Yeah, okay, with that. That's a question, Papa insurance, kani tungoitina kidogo for clarification try the insurance way. Paina question ya nasi ando insurance ni makapite ench. Na mundu no have insurance na bado asi angini mabiti to that age ya kukava ni insurance. Na zetu na discuss kaina ko.
nitwa exhausted and the last in the inaugural general meeting tukasia muse yake the outside insurable age ni la miaka ya bikagethe andu amba kwaza insurance policy ndukava ni insurance because of the chance of the probability of risk. Most of the insurances today medhukuma na between 80 85 95 pau. So nitwawete tukaze in case one of our members most of the time ni our parents and our parents-in-law has fallen into that category, members maka contribute from their pocket to that effect that inyangulwa, and it is one of the things that I read out in the resolutions of that meeting. We can discuss it, although when we were getting the proposals from the insurance companies tuenda kwa alama tena age limits. I think no isi hiyo nataka kugua on boarding. Yes, wakati wa registration. So we'll communicate that in clarity when we get the number for the insurance. Because also we want inclusivity of everybody. Age limit. It was open. I think there is one of the banks. ABSA. I think ABSA it was open. Exit limit. Yeah. Oh, there is no exit limit. There is no exit. Yeah, okay. So, some insurance. So we'll exhaust that because we had got so many proposals from different insurance companies. Na with those many remarks, this is a very remarkable day. On the same thread, we should also be prepared in the event that we get the insurance. Na bakere abe na musiai we passed entrance age tukethiwa tukalika ngusuni as usual tukwejao ngili omwe for that member. So that one must be very clear. Musiai wa member they are past miaka ya insurance as it were to agree to na critical need tukalika ngusuni tu membesa 1,000 shillings for that member. In the status quo remains. Status quo remains. Or you can reach out to happen or you to ligo ngusuni to membesa. From now, na mwe yuzu to weta na mwe wako wait. Anything in between to ligo ngusuni to kwa chao mbesa. With those many remarks, so not one but it has been a productive day, overly productive. And we see, and the mandate direction, it's very important. Makuiwana, do the work out. No more Kongolani lakini at the long last, we got a solution and we got a near. Now, also, with another spirit, even the WhatsApp group. I don't know my comment is interesting. Like if you in a position of explaining the stand of the welfare, officials because sometimes also as we are overwhelmed by the things that are being discussed. Wait away, bona fide member wa Kithito. You have the constitution a copy, and we say Klaus use manziara. Just explain. Another we call screenshot ya mutumevu azie ndio hii. It's self-explanatory. Nusengia pe ndo kama kule o mundu kweli no member wa Kithito. Ndasoma constitution minutes, ndasoma WhatsApp messages, ndasoma you mundu achuka mu either ndike kule now who is going to answer that? Yeah? You na ukwandika kugwe the anime no ndu ye.
katika group, let us state our position as it were. The members. Yes. We get a lot of officials, Madam Ibarrit. Already, you are the custodian of what we believe in and what we want to do. We guys, no interaction with it. And they know what is supposed to be done and what is supposed to be done. Na ile wezi kitu cha neno official ndio mbona ni final. So ndio tuko na sasa kitu ya mboga India. We listen to the views of the members. Because at the end of the day, it's about us. It is about all of us. We have an interaction in WhatsApp. Let us interact there as members. Next AGM. We're supposed to go to Mombasa. Next AGM. Yeah. So, let's take our position. Let's say it as it. What we agree. You have to agree. twelo interact ithio nze nundu if you have ownership kindu mwana waku ndathinika wibo oza Kithito ta mwana waku you'll take care of that baby so wana bandu bothi utakombo naku chaja you step your foot down uchaja baba ile onana kini cho to agree twike not saying what I've seen like the example of the 400 from last year. I found it very arrogant and with a lot of also ignorance. Mundu kukulia manana metikilio bana ni macha. You know, me it sounded very funny. Na mundu usi ilie bano. I know. Ilie bano member in a physical meeting at online. So it means sindumo mika discuss passively either mundu usi ndingo kwenda kana chao lakini ila mundu discuss kwa keti binding. So take ownership in short. Either no mundu wakulia mokulio. You are at free will. Anybody to explain and article and strengthen the membership and cohesion ya chama ukatha into akwata yana nesa na nini. The other last item it's about anuma Mombasa matone a lot of aggressiveness na me am of the opinion as a chairman next year AGM with Mombasa mwana wake tu no ndo kibia yeah, you know katika katiba twa AGM ni rotational. By the way, it's here in the constitution. Tuweza kuthenge na AGM Nairobi next year. Itoma Mombasa it will be automatic Kitui. Lakini onda na Mombasa no matatizo changamka mno. Tuibange kwa tene. No, it's it's under AOB. The last date ya mwisho wa mwezi wa kenda. Nono ni 30. Kwa hiyo mwana na raise matter kasi. Oh, salaries Kwa tano. Ndamo mwekie date. Don't Felix sasa takwenda. Kuna simu. Yaani ngoli. Pikie date with kila secretary kuandika. It is final from there. Now you can peruse your books. So I'm thinking, let me check on the calendar. Again, on the same note, yes, we should also agree. They say, Kalisika wana create. Uka edit. Na kutoma. Na you yapen member toma Kioko manana. Ungia toma saa 5 manana. Na azukwanza meenda siyozi update immediately mekwenda kwete. So what I'm suggesting and what we should adopt is there are some deadlines. Even on the monthly subscription, there are some deadlines. Wiza kwethia nyewe ya wako nako na up to 50. Baike nukenguzioka kwa update mpaka next month. Nuru ni ambo tuwe ngaka tinda simuni through tunakuwa ni na mondo alama kwa makweka ngwenda kwa yasiana ngwenda kuthuko. So let there be some decency. Weza kwethia atia obaka tekate a wiki matatu mwatoma maneli.
mala njioni saa monza mwatuma manangeli. Okay, it is allowed when it is due before time. Tiwa wazi ya hii ndikwe ndozi ya ndo makwazi ya hii nye monthly subscription ya kwange ba weekly silingi ya 9 imwe. That's okay, provided nisi amwe yo atwendete ngwatia nikanaweza kwithia na kwa ndina aletelwa ni kutinda na update kindu ki na idu weze maandika abu na me post katika group na me post katika group ya they expecting to me ila list buyo na niti no update hiyo kalanga ngao yaandika mayambe on side chat. So let us avoid all these things. Nikanaweza kwithia kiama mutumia okweta ndwethe na ample time ya ku prepare records in a good way. So on the same breath, no to adopt deadline ya kweva monthly subscription. Ten of fifth. I katika constitution, but we are saying we want to put it afresh so that people can know. This is on this year. Don't we get the 10 no yenenge from first to 10. We update this ndo hizo no agugeda na matuko mako modhomo. Sisa azionzo kadinda ni ti no tutumete tu ni no tutumete ki. I onando ni mano akili no tinda monete sindo hizo. There is no problem. Nazia enter in between the first and the 10th. You can give out those days. But now, and that we are doing the to stand guided by the Constitution, because it's well articulated here on the welfare social funds. Item number 11.1.2. Every member will be required to pay a monthly subscription fee of Kenyan shillings 400 per member to the welfare. The monthly contribution shall be made by the 5th day of the following month. So, on what we discuss now, it means changing the constitution, because it's captured. Oh, already? Yes, the 5th day of the following month. Let's stick to 5th. After all, it was just linking manana timping, no one's your quick can you manele. Yeah. So it becomes very complex. Let's look at clean up it is 10 one amount of money. So we are good. I'm sure even most of people are discouraged by the rates that are there. Nisa katu mineva huu. Asante sana kwa kuka this first AGM. Ile ngeo meeting nitoe kitu kama na it was like AGM but it was just a meeting. I think it will go in history. Maybe 50 years to come. The list of the members alamu attendie this first AGM na resolutions alamu discuss. You know, this is an investment. No TM on ma kwa leo kwika la na familia yaku. Kudisi ya dhino ingi na moka. So, numutie maundu mendu maingi na any idea that you have ile to na make Kithito better, it's welcome. Nundu kindu keni kitu ithio onze to professionals ndiara ni kithini another welfare inginye personally onakona ona ithia cia thini cia andu, but we keep learning every day. And we hope to make the next AGM a better one, an enjoyable one, and in a better place, as you have said in Mombasa. Na kwa ningu look forward for that. Na nzio save mbezi yako kuma tena. Siya kuthi kutibia kivoni.
August next year. Na ndukatiwe mwaka AGM yambe. Ya kelo with you, it will be more enjoyable, more fun. We discuss where there is wind. Ti lazima tuwe there nomba zini. Na sasa hizo kwanza tukadha tuwe na mbeza. Mkadha mwa comply mu mbeza mbingi. Well, maybe ti lazima uwele ukuni ile tukakuya loku as a welfare whoever will attend the AGM. That's the purpose of investing and making money out of your investment. So thank you very much for coming. We are going to have a word of prayer. As we have said, we are going to apply the constitution in white and black, the way it is. Cyrus yakulia alamata na atendie kuthiata. Constitution is very clear, Uzewa katiba katu akazobia ndo akazobia mono. Akango zome oko you. Kindu chambe ba apology ya AGM. Onetha we mwau. Ti apology. Kwa apology. As you know, in fact, it was not even about the AGM. It's general for meetings. Clause 10.1. Any member who will miss online meeting shall be fined Kenya shillings 1,000 and Kenya shillings 2,000 for physical meeting. The amount shall be payable together with the subsequent contribution in the month following the date when such a penalty applies. We, twice hii. Wale kwa attend online, assuming it's a online meeting, 1,000 penalty. Kwaja? And then a physical meeting. Yes, you 2,000 shillings. Yes. Na nuo twazie ona mtu tana koma na tuova wewe ukitumia ndo na kona nezi no ngukimo chao ngilile eko metele ti mchezo I can nezo mezi ngiona kwa hizi we might not apply it today because we had some technical issues 10.2 any member who logs to an online meeting late will be fined Kenya shillings 1,000 and Kenya shillings 500 to a physical meeting, irrespective of the extent of lateness. Lateness shall mean coming or logging